nel 1878, nel terra selvig, del Montana, and uomo ha trovato qualcosa, nella neve che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. E forse anche la tua, sono il vostro narratore, e oggi vi porterò in un viaggio attraverso una storia che dimostra, come alcuni momenti, poi quando tutto sembra perduto, il destino può presento che opportunità. Straordinary questa è la storia di Thomas Mackenzie, un vedovo che credeva che la sua vita fosse finita fino a quando non ha salvato una donna apache dalla morte. Prima di iniziare questo incredible racconto voglio condividere con voi qualcosa di importante. Se rimanete fino alla fine di questa storia scoprirete tre lezioni fondamentali su come trasformare la solitudine in forza, il dolore in e l'isolamento in connessione profonda. Queste sono lezioni che potrebbero cambiare radicalmente il vostro approccio alla vita. E se questa storia vi tocca il cuore come ha toccato il mio, lasciate un like e iscrivetevi al canale ogni settimana. Condivido storie come questa che ispirano e insegnano. Ora, iniziamo. Il vento ulialava attraverso la valle del Montana come un lamento ancestral portando con sé la promessa di una tempesta che avrebbe sepolto tutto 7 metri di neve. Era il dicembre del 1878, un periodo in cui la frontiera americana era ancora un luogo selvaggio e pericoloso, dove la vita e la morte spesso dipendevano da una singola decisione presa nel momento giusto. Thomas Mackenzie si svegliò nella sua piccola cabana di legno costruita con la sua stessa mahoni sul pendoci del montane roccioso, a 15 km dalla città di Helena. L'uomo di 45 anni aveva capelli castani striati di grigio precoce e occhi occhiari che un tempo brillavano di gioia che ora riflettevano solo il vuoto di chi ha perso tutto ciò che ama. La sua cabana era spartana ma funzionale, un letto singolo nell'angolo, un camino di pietra che crepitava dolcemente, una tavola di legno grezzo dove consumava I suoi pasti solitari, e mensilpin di attrezzi di fallone che non toccava di messi su una piccola credenza protetta da una cornice di legno intagliato serrano du fotografi, una della sua defunta moglie Margaret, con I suoi occhi gentili e il sorriso che aveva illuminato 18 anni della sua vita, e una del loro figlio Samuel morto a soli 6 anni insieme alla madre per la febbre tifoide 2 anni prima. Thomas guardò fuori dalla finestra appannata e vide primi fiocchi di neve iniziare a cadere. Sapeva che aveva o prima che la tempestade rendesse impossibile qualsiasi movimento doveva controllare la sua trappola per la caccia se voleva. Aveva cane per I prossimi giorni si veste con abiti pesanti di lana. Prese il suo fusil e usc nel freddo pungente del meccano. La neve cadeva sempre più fitta mentre Thomas camminava lungo il sentiero che conosceva. A memoria, anche se oggi tutto sembrava diverso sotto il manto bianco che si stava rapidamente I suoi passi affondavano nella neve fresca, creando un ritmo ipnotico che lo aiutava a non pensare al vuoto che sentiva nel petto. 2 chilometri dalla sua cabana, qualcosa attirò la sua attenzione, macchie di color rosso scuro nella neve. Sangue il cuore di Thomas accelerò mentre seguiva la trace irregolare che si snodavano tra gli. Cio cosa poteva essere ferito casu gravemente in mezzo a questa tempesta. Le impronte erano piccole, decisamente umane, e il sangue era fresco. Dopo 50 metri di cammino corto, Thomas vide una figura scura accasciata contro il tronco di un pino gigantesco. Era una donna vestita con abiti di pelle decorati con perline colorate secondo lo stile dei nativi americani. I suoi lunghi capelli neri erano sparsi sulla neve, incorniciando un viso olivastro dai lineamenti nobili. Una macchia di sangue si allagava sulla spalla sinistra del suo vestito di pelle di dano. Thomas si avvicinò lentamente,
Il fusil pronto ma non ponto. La donna era inconscia. La respirazione superficial e irregola. La sulla brust. Diventando blu per il freddo. Thomas sapeva che se la veslasgiata el di sarebbe morta entro no. Ma sapeva che che. Otari una nativa. Americana fugitiva per trovarsi sola in queste condizioni portava metallo neguahi con la autorita militari per un momento rimase immobile combattuto tra la prudenza e qualcosa di più profondo poi ricordo la parole che Margaret Glee ripeteva sempre Thomas il bene che facciamo agli altri ritorna sempre a noi in un modo onesto. Miss il fusil a tricola e si chino per solleva delicatamente, la donna sconosciuta. Il trasporto attraverso la neve. Profonda fu poi difficile di quanto Thomas avesse immaginato la donna era poi pesante di quanto sembrasse, e il suo inert rendeva ogni passo una sfida, dovette fermarsi, tre volte per riprender fiato sempre guardandosi intorno per essersi di non esser seguito. Quando finalmente raggiunse la sua cabana, Thomas era esausto e zuppo di sudore nonostante il freddo pungente. Mise la donna sul suo letto e exise rapidamente il fuoco nel camino per riscaldare l'ambiente. Con mani esper aveva imparato la base del pronto soccorso quando Margaret si ammalava spesso durante gli inverni rigidi. Esamino la ferita alla spalla. Il proiettile era passato. Il muscolo, senza toccare l'osso, ma aveva perso molto sangue, e l'infezione era un rischio. Real Thomas Polk, la ferita con acqua bollita e whisky, poi la fascia con stris di tessuto pulito strappate da una del su camachi. Mentre lavorava, noto I detto gli del viso della donna zigomi alta, seglia lunghi folt, cicatrici sottili sol maniche parlavano di una vita di lavoro duro. I suoi abiti erano finmente decorati con motivi geometrici in perlin ross, blu, e bianche era chiaramente una persona di importanza nella sua tribù durante la seconda notte. La donna aprec improvvisamente gli occhi. Thomas stava seduto su una sedia accanto al letto, vigiando. I loro sguardi si incontrarono. Lui vide paura e diffidenza, le vide gentilezza e preoccupazione. La donna tentò di alzarsi, ma Thomas fece un gesto con le mani per indicare di rimanere ferma nanti ferro del male, distolciamente, e se sapeva che probabilmente non capiva l'inglese. Le lo fisso per lunghi secondi, poi chiuse di nuovo gli occhi troppo deboli per rimanere. Sveglia quando la donna si svegliò completamente il terzo giorno. Thomas stava preparando una zuppa di verga solfo. Lei si alzò lentamente testando la forza del suo gam, e lo osservò a tenumen. Come ti chiami? Chiese Thomas parlando lentamente e indicando se stesso Thomas. La donna lo guardò senza rispondere, poi indicò se stessa e disse: Ayana la sua voce era melodosa nonostante la debolezza. Thomas Soros e ript Ayana le annullagament iniziò su una comunicazione fatta di gesti di segni sulla scena del camino e paros. Thomas scopric che Ayana parlava un po' di inglese, appresso da missionari che avevano visitato la sua tribù anni prima. Le riesco a fargli capire che era stata attaccata da soldati e che il suo popolo era stato ucciso quando mimosin di violenza e morte. I suoi occhi si riempirono di lacrime silenziose. Thomas commosso la mastro la fotografie di Margaret e Samuel. Con gesti indicò che anche lui aveva perso la persona più cara. In quel momento qualcosa cambiò tra loro. Non erano più stranieri di ras diverse, ma due anime ferice avevano trovato un rifugio l'una nell'altra. Ayana toccò la fotografia di Margaret, poi guardò Thomas con comprensione. Quella sera, per la prima volta da mesi, Thomas non si sentec completamente solo. Ayana esamino gli attrezzi da falegname di Thomas, toccando I manici levigati del piali e deg scalpeli con Quando lui la mostrò come funzionavano, lei nu con interesse genuino in cambio. Ayana gli insegnò parole apache, she per io, ni per tu, yacht e per saluto.
Thomas riptateva goffamenti, facendola seradia per la prima vota, giorni successivi porterono una routine inaspettata di scambio e aprendum. Ayana si rivelò essere una correndera, una guaritrice della sua tribù Chiricahua Apache, notando come Thomas si massaggiava spesso le mani, Artritich preparo un ungento con herb cheoviva raccolto prima della tocco. Questo aiuta in inglese stentato applicando la medicina sol articolazione doloranti di Thomas. L'effetto fu quasi immediato, il dolor che lo tormentava da anni si attenuò significativamente. In cambio Thomas la insegnò alcuni principi base della lavorazione del legno. Iona mostrava un talento natural lassù mahani abili che gia conoscevano la precisione necessaria per creare medicine e ornamenti tradizionali mentre lavoravano insieme in Isiorono a condividere la loro storia più profonda. Thomas la racconta di Margaret, di come si erano innamorati quando lei era appena arrivata dalla landa, di Samuel che amava Castro piccoli animali di legno con suo padre, parlo del senso di colpa che lo tormentava per non essere riuscito a salvarli dalla malascia, di come avesse perso la fede in Dio e nella bontà della vita. Iona con il suo inglese che migliorava giorno dopo giorno, gli racconto del suo defunto marito Nolnish, Achille chi travaglia. Un guerriero respetato che costruiva le migliori frecce della tribù. Gli parlo della loro figlia Desba di 8 anni che significa guerra chiamata Casu Perch era nata durante un conflitto con I soldati. Quando descriveva Desba ai suoi occhi curiosi, la sua risata, il modo in cui imitava sua madre nella preparazione della medicine, la voce di Iona si cronava, non sapeva se sua figlia fosse viva o morta dopo il mortaha. Thomas vidi il dolore famiglia nei suoi occhi e, per la prima volta da 2 anni, sentec il bisogno di consolar qualcun altro invis di sprofonda nella propria disperazione. Quella sera mentre condividevano un pasto di carne di cervo che Iona aveva preparato con spezi selvatiche. Thomas si rese conto che non aveva pensato al suicidio da giorni. La presenza di questa donna coraggiosa aveva riportato un senso di scopo nella sua vita vuota. Il cambiamento arrivò come sempre arrivano I problemi nella frontiera, improvvisamente e con il rumore di zoccoli di cavallo. Thomas stava togliendo legna dietro la cabana quando sentec la voce nella città di Helena. A voce sentisiste che succeri, exited fuori dal saloon local. Sergente Hartley, è arrivato con I suoi uomini, diceva il negoziante, Jake Miller, e un gruppo di locali cercano una squadra Apache che è scappata dopo il massacro di Bear Creek, dicano che è pericolosa, una strega che avvelena I posi. Thomas sentgil songe galere nel vin, se una taglia cheese qualcuno $200, viva o morta respose Miller, con gli occhi che brillavano di avidità. Hartley dice che interrogera tutti I ranch e la cabana nella zona, se qualcuno la sta nascondendo, finirà alla forca pareva avvitato il nemico. Thomas comprò velocemente la su prevestitorno, verso casa lamenta in tumulto. $200 erano una fortuna per un uomo come lui più di quanto guadagnasse in anno intero con la copia. Potrebbero risolvere tutti I suoi problemi finanziari, permettergli di lasciare quel posto pieno di ricordi dolorosi e ricominciare altrove. Ma mentre cavalcava verso la sua cabana ripensava al sorriso timido di Iona quando aveva pronunciato correttamente una parola inglese difficile, al modo in cui I suoi occhi si illuminavano quando parlava del tradizione del suo popolo, alla gentilezza con cui aveva curato la sua mania treta. Ricordo anche la parola che Margaret gli aveva detto poco prima di morire. Thomas, promettimi che non diventerei un uomo amaro, promettimi che continuerei a fare ciò che è giusto, e che, quando sarà difficile, quando arrivo alla cabana,
evd ianace prepareva ticon herb selvatish serodan dogli in benvenuto Thomas sapeva gia qual era laswa skelta, non per I soldi, non per la pora, non per nassuna ragione al mondo avreb tradito la fiducia, di questa donace aveva, riportato Lucinella suavita buia quando, Thomas spiego ad Iana del pericolo, imminente usando una combinazione di semplice e gesti drammatici vidi qualcus cambiare nei suoi occhi la pora sera manan era soppressa lo sapevo disle lentamente I soldati sempre trovano e il mio destino ma Thomas scos la testa con famessa no nan il destino nan mentre sono qua insieme elaborano un piano Thomas aveva costruito un piccolo rifugio sotterraneo sotto la cabana per conserva cibo durante gli inverni rigidi. Era stretto e scomodo, ma Iana poteva nascondersi ed se necessario preparano segnali. Se Thomas bussava 3 volte sol, pavimento significava pericolo se bussava 2 volte, era sicuro, usia praticarono la routine fino a quando Iana riesca a nascondersi nel rifugio in meno di 30 secondi. Il giorno dopo, Thomas sentec il rumore di cavalieri, chesi busso 3 volte Iana scomparve nel pavimento come un fantasma. Thomas apric la porta con l'espression più neutra possible. Davanti a lui c'era un uomo alto e magro in uniform blu, con baffi grigi e occhi freddi come ghiaccio. Inverno sergente William Hartley, Fort Assinabo and si presento l'uomo lei Thomas Mackenzie. St. Signore rispose Thomas Facin. Del suo meglio per sembrare un cittadino rispettoso della leg, sto cercando una donna Apache, circa 28 anni ferita, e una estremamente pericolosa ha visto qualcuno di sospetto nei dentini. Thomas guardò dritto negli occhi di Hartley. Era la prima volta in vita sua che mentiva deliberatamente e un rappresentante della leg, ma la menzogna usque natural cum resp. No signore vivo queda solo e non vedo nessuno per settimane. Hartley lo studio at Nimon vivo da solo queda 2 anni da quando ho perso mia moglie e mio figli nan ricevo molt visit. Il sergente aggiù lentamente poi dis se una taglia di $200 per informazione che portino alla cattura di questa selvaggia e sicuro di non aver visto niente. Thomas sentec un brivido lungo la scena, ma manten la voce $200 e una bella somma se se avessi visto qualcosa, glilo direi sicuramente. Hartley fis sagno ai suoi uomini di perquisire la proprietà. Thomas li guardo rivistare nel suo fino controlla, dietro agni al barro, il terreno in cerca di impronti sospetti. Il suo cuore batteva su forte che era sicuro si sentis, ma manten un'espression di cooperazione. Uno dei soldati, un giovane con I capelli rossi e la lentiggini, si avvicino alla cabana. Sergente sciamo, sento dei rumori qui sotto. Thomas sentec il sangue galere. Il soldato stava in piedi esattamente sopra il rifugio nascosto. E sono probabilmente toppi, disse Thomas rapidamente. Questa cabana è vecchia e con l'inverno cercano il caldo. Hartley si avvicinò e appagò l'orecchio. Thomas tratton il respiro. Dopo quello che sembrò un'eternità. Hartley si also topi concordo, ne abbiamo molti al forte. Prima di partire, Hartley si volto verso Thomas con un sorriso che non raggiunse mai I suoi occhi. Mackenzie, spero davvero che mi stia dicendo la verità. Perch se scaprisi che sta mentendo, se scaprisi che sta nascondendo quella selvaggia, la accuserei di tradimento contro gli Stati Uniti d'America. Isa cosa succede ai traditori vero Thomas aggiù gravement, sherdus argent, che non ho niente da nascondere. Dopo che I soldati se ne furono andati, Thomas aspettò un'ora intera prima di bussare 2 volte sul pavimento. Quando Iana emerse dal rifugio, era pallida e tremava, ma I suoi occhi brillavano di hai rischiato molto per me, disperch. Thomas la guardò a lungo prima di
perchin questi, giorni conte ho ritrovato qualcosa che credevo di aver perso, per sempre ho ritrovato uno scopo quella not seduti davanti al fuoco entrambi sapevano che la situazione era cambia. Ayana non poteva rimanere per sempre era solo questione di tempo prima che Hartley tornasse con più uomini e una perquisizione più approfondita devo andare in Canada dis Ayana dolcemente ho famiglia loro. Sorrow al Thomas sapeva che aveva ragione, ma l'idea di perderla gli strappava il cuore quella not. Thomas non riesce a dormire conveneva, avanti e indietro nella sua piccola cabana piano fecondo. La rota più sicura per portare Ayana al confine canadese. Conosceva questa montagna meglio di chunk oltre aveva trascorso 2 anni a vagare per centri e valet cercando di sfogare ai suoi fantasmi. Ora, quella conoscenza dolorosa acquisita nei suoi momenti poi poteva salvare la vita di qualcun altro ci sono 3 possibili percorsi, spiego ad Ayana disegnando una mappa rosa sulla sena del cammino. Il più veloce segue la valle principale, ma è troppo pasto. Il più sicuro attraversa la montagna più alta, ma con questa neve potremo morire aspirati. Ayana studio la mappa, poi traccio un corto percorso con il dottor. Questo disindicando una serie di crest e canyon che Thomas aveva considerato impraticabili. Il mio popolo conosce questi sentieri di generazione difficili per I cavalli dei soldati ma noi possiamo farlo a piedi. Thomas legò con nuovo rispetto aveva dimenticato che I nativi americani conoscevano questa terra molto meglio di qualsiasi colono. Trascorsero il resto della notte prepara provvist, carne secca, copit, passanti, munizioni, e il kit di pronto soccorso di Ayana fatto di herb medicinali. Thomas prese alcuni dei suoi attrezzi di falagni più piccoli, non sapeva perch, ma sentiva che potevano essere quando l'alba iniziò a tenga la montagna di rosa. Thomas si fermò davanti alle fotografie di Margaret e Samuel, per 2 anni erano state il suo unico conforto, l'unica cosa che lo legava alla vita, ora stava per partire per un viaggio, per salvare una donna che aveva conosciuto da appena 2 settimane. Cosa starò facendo? Sussurrò alle fotografie, poi guardò Ayana che controllava per l'ultima volta la faccia sulla sua spalla garita e lo sapeva. Per la prima volta dalla morte della sua famiglia stava seguendo la vita in vista della morte, la speranza in vista della disperazione, l'amore in vista della paura. Margaret avrebbe capito, Margaret avrebbe fatto la stessa cosa prima di Thomas did ad Ayana la medaglia d'oro che Margaret portava sempre al collo, un piccolo crocifisso che sua madre la aveva dato in per proteggerti dis Ayana lo acquito con reverenza, poi tolse dal callo una collana di perline turchesi e la mise Thomas. Questa ti proteggerà e ti ricorderà che non sei poi solo dis dolcemente. L'alba del quinto giorno li che si muovevano come ombra attraverso un passaggio che sembrava appartenere a un altro mondo. La neve cadeva dolcemente smorzando ogni suono e trasformando il mondo in una cattedrale silenziosa di bianco e grigio. Ayana guardava con la sicurezza di chi porta nel sangue la conoscenza ancestrale di quella terra. Conosceva ogni roche, ogni curva del sentiero, ogni segno che indicava la presenza di animali pericolosi o di rifugi naturali. Thomas la seguiva stupito dalla sua grazia e dalla sua. Nonostante la ferita alla spalla si muoveva attraverso la neve profonda con un'agilità che Luis, uomo del montagna, poteva solo ammirare. Durante il primo giorno percorsero 15 chilometri attraverso territori che Thomas non aveva mai visto. Seguendo piste di animali e formazione rocciosa che solo un occhio esperto poteva riconoscere come sentieri. Quando il sol iniziò a calare, Ayana li guidò verso una grotta nascosta dietro una cortina di ghiaccioli. Ahimè, questo posto per generazione spiega accendendo un piccolo fuoco con la bolita
di ci aveva fatto quel gesto migliaia di volte, quella not sedudi vicini per condividere il calor. Thomas Sentek qualcosa che non provava da anni, la pace che vindal fer la cosa giusta, independente dal costo, il secondo giorno porto, il primo segno di pericolo real Iona si, fermo improvvisamente, indico del impronte, nella neve dietro di lo. Soldati Soshiro, tre cavalli, force quattro, Thomas Gardo, la trace, sanche, lo stomaco, stringasi, Hartley Lee, aveva, trovati, quanto tempo, abbiamo, ci, Iona, studio la impronti, valutando la profondità, la nit. Forse tre ma noi conosciamo la montagna loro non inizio su una caccia mortale attraverso la cima innove. Iona uso ogni trucco che il suo popolo aveva sviluppato in secoli di guerra, camminavano sui roccioli esposti dove non los impronte, attraversavano torrenti gelidi per confondere, I cani da traccia, usavano rami di pino per cancellare, la trace, inevitably, Thomas imparo, a muoversi come un Apache, ogni passo calcolato, ogni movimento, economico ed efficace, la testa not, accompati in una fessura, rocciosa appena, abbastanza grande per due persone sonorono la voce dei soldati, escigere attraverso la valle sottostante, erano vicini, troppo vicini, Thomas e Iona si strinsero l'uno contro l'altro per scaldarsi, ascoltando il vento che portava fragmenti di conversazione dei loro inseguitori non possono andati lontano sentirono la voce di Hartley. Domani li prenderemo quella notte stretti insieme, nella loro roccia di rifugio con il pericolo casu vicino da poter sentire la voce dei nemici. Thomas e Iona parlarono sottovoce dei loro sogni e del loro por. Se non riusciamo ad arrivare al confine, disse Iona, voglio che tu sappia che questi giorni con te sono stati I paia felici da quando è morto mio. Thomas sent qualcosa spezzarsi e ricomparsi nel suo petto non dia casu arriveremo al confine entrambi, ma Iona scos la testa. Tu hai una vita da vivere, Thomas, e dobbiamo separarci se dobbiamo curare, in direzione diverse promettimi, che tornerai alla tua cabana e che userai I tui attrezzi di promettimi che costruirai cospel e che non ti lascerai marea di solitudine. Thomas la guardò negli occhi vedendo in essi la saggezza di una donna che aveva affrontato più della re di quanto cianc dovrebbe, solo se to me. Prometti che se raggiungimo il Canada troverai un modo per essere felice di nuovo che onorerai la memoria di tua figlia vivendo non solo sopravvivendo lei a nu e in quel momento entrambi sapevano che qualcosa era cambiato tra loro. Non era più solo compassion o attrazione, era un amor profondo del tipo che trasforma la persona e dà significato al sacrificio. Il quarto giorno li porto faccia a faccia con un pericolo diverso mentre attraversavano una stratagola tra due picchi, incontrarono una famiglia di orsi neri che si stava preparando per la madre orsa con due cuccioli li vide e si alzò sul zamp posteriori, imitando un ruggito di avvertimento che echeggiò attraverso la montagna. Thomas raggiunse istintivamente il fucile ma Iona fermò la sua mano, no società. Una madre che protegge I suoi piccoli come noi proteggiamo I nostri sogni. Iniziò a parlare agli orsi in Apache con una voce dolce e rispettosa, lentamente, molto lentamente. Iniziò a camminare lateralmente lungo la parete rocciosa. Il contatto visivo con la madre orsa ma non sfidante. Thomas la seguì, il quale che batteva all'impassata, mentre gli orsi li osservavano con occhi intelligenti e cauti. Dopo quello che sembrò un'eternità, riuscirono a passare oltre senza incidenti come hai fatto cheese. Thomas quando furono di nuovo al
Il mio popolo sha tutti gli esseri viventi vogliono solo proteggere, coche amano, rispose, Iona, se mostri rispetto in vesti pora spesso trovano la strada per la pace. Quella lesioni risono profondamente in Thomas, che realis. Quanto ancora doveva impera su cum vivere in armonia con il mondo in vis di combatterlo, costante ment. L single quotes, ottav, o giorno del loro viaggio, mentre il sol sorgeva dietro, un picco innovato, Thomas e Iona videro qualcosa che fece accelerare loro cuori, una colonna di fumo che si alzava da una valle non lontana dal confine canadese. Il mio popolo, sussurro, Iona, gli occhi, che si riempivano di lacrime, di salivo, e anticipazione, avevano percorso, più di 180 chilometri, attraverso alcuni dei territori più difficili del Montana, sfogando ai soldati a tempest di neve e freddo mortali, affrontando animali selvatici e terreni pericolosi. Ora finalmente la salvezza era a portata di mano, mentre scendevano verso il campo Apache. Thomas sente qualcosa di amaro mescolarsi alla ogni passo li avvicinava al momento in cui aveva dovuto dire addio alla donna che aveva riportato significato nella sua vita. Il campo era piccolo, forse 20 tipi disposti in cerchio, con cavalli al pascolo e bambini che giocavano nella neve. Quando videro Iona si fu un'esplosione di gioia e salvo. Una donna anziana corse verso di lei piangendo e abbracciandola. Un uomo alto con capelli grigi e cicatrici di guerra sul viso si avvicinò con dignità salone. Mio zio spiegò Iona a Thomas, e il capo di questo goioclo guardo Thomas con occhi che avevano visto troppo guerra e troppo dolore, ma anche con rispetto per l'uomo bianco che aveva rischiato tutto per salvare sua nipote. Attraverso Iona che traduceva ringrazio Thomas per il suo e gli offrì ospitalità nel campo, ma Thomas sapeva di non poter rimanere. I soldati americani avrebbero seguito le trace fino al confine, e la sua presenza avrebbe messo in pericolo tutti. Era il momento del domandi che Iona aveva temuto di fare. Attraverso I sussurri excitati della sua gente, notisi di sua figlia desba le risposte arrivarono lentamente. Con la gentilezza di chi divide notisi, desba era morta nel massacro insieme al padre non saranno stati sopravvi tutti tre I bambini. Iona crollò in silenzio, il dolore troppo profondo per la lacrime. Thomas la tenne tra le braccia mentre lei tremava, sentendo il suo cuore spezzarsi per questa donna coraggiosa che aveva perso tutto. Ora lo so sussurro lei contro il suo petto. Ora posso piangere e poi posso inizare a garia quella notte. Seduti sotto le stelle in terra canadese, Thomas e Iona sapevano che il loro tempo insieme stava finendo. Non posso dis Thomas, e tu non puoi tornare. Lo so rispose lei, ma quello che abbiamo trovato insieme, quello non può essere portato via da nessun confine. La mattina dell'addio arrivo troppo presto. Thomas preparò il suo zaino per il viaggio di ritorno, questa volta solo. Attraverso montagne che ora gli sembravano diverse, non più un luogo di esilio, ma un ponte verso una nuova comprensione di se stessa. Iona gli diede un piccolo sacchetto di medicina Apache fatta con herb che crescevano solo in quella regione per quando le tusi mahono male disdolcimenti e per ricordati che la guarigione è sempre possible. In cambio Thomas lasciò ai suoi attrezzi da falegname più preziosi, quelli che aveva usato per costruire la sua prima casa con Margaret. Insegna ai bambini del tuo popolo a costruire dis. Insegna loro che si può creare bellezza anche dopo la distruzione. L'addio fu silenzioso ma profondo. Non si furono promesse di rivedersi, entrambi sapevano che era impossibile, ma si fu il riconoscimento di qualcosa di più duraturo.
du anime che si erano salvati, a vicenda avevano ora la forza di vivere vi degni del sacrificio che avevano fatto l'una per l'altra. Thomas inizio il suo viaggio verso casa mentre il sol sorgeva sul montani portando con sé non solo ricordi ma una trasformazione fondamentale del suo non era più l'uomo distrutto che aveva trovato Iana nella neve. Era qualcuno che aveva scelto l'amore in vez della paura, il coraggio in vez della sicurezza, la vita in vez della semplice sopravvivenza. Il viaggio di ritorno durò 6 giorni, e ogni passo rapporto Thomas verso una versione di se stesso che credeva morta con la sua famiglia. Quando finalmente vide la sua cabana attraverso gli alberi, non sentì poi il peso oppressivo della solitudine che l'aveva tormentato per 2 anni. La cabana era la stessa ma Louis era completamente diverso. La fotografia di Margaret e Samuel erano ancora sulla credenza, ma ora la guardava con gratitudine, invece con disperazione. Quella sera per la prima volta da mesi, Thomas prese in mano I suoi attrezzi da fogname la sua mahoni, curate con la medicine di Iana non facevano più male. Iniziò a lavorare su un piccolo progetto, una scatola decorata con motivi che ricordavano la perlin Apache di Iana mentre lavorava, si rese conto che stava sorridendo nei mesi che seguirono. Thomas ricominciò a vivere in vista di riprese il suo lavoro di Falignan creando mobili e oggetti che portavano l'influenza dell'arte nativa che aveva imparato ad apprezzare i nativi americani della zona, sentendo parlare dell'uomo bianco che aveva una donna Apache. Iniziarono a commerciare con lui. Thomas diventò un ponte tra 2 mondi, vendendo I suoi lavori decorati con motivi tradizionali, sia ai coloni che alle tribù locali. Un giorno di primavera, 6 mesi dopo il loro addio, un commerciante di pelix che viaggiava dal Canada a Thomas una lettera era scritta in inglese stentato ma chiaro. Thomas del cuore gentile, sto bene insegno ai bambini medicina e carpenteria come mi hai mostrato il mio dolore e diventato stageza. Il ti ricordo mi da forza ogni giorno. Vivi felice, Iana. Thomas les la lettera 3 volte, poi la mise a conto alle fotografie di Margaret e Samuel. Per la prima volta in anni, sorrisi genuinamente, sapendo che, in qualche modo, da qualche parte, c'era qualcuno che pensava a lui con amore. Non era poi solo portava dentro di sé l'amore di Iana, e le portava il suo. Quel pomeriggio, Thomas uscì dalla sua cabana e guardò la montagna che, una volta erano state alla sua prigione. Ora la vedeva come la vedeva Iana, non come ostacoli ma come ponti verso possibilità infinite. Questa storia straordinaria si insegna 3 lezioni che possono trasformare radicalmente il nostro approccio alla vita. La prima lezione è la compassion senza confini. Thomas e Iana appartenevano a mondi completamente diversi. Lui un vedovo scozese americano, lei una guaritrice Apache in fuga. Ogni ragione social, culturale e storica suggeriva che dovessero issa nemici, epa nel momento più di entrambi, trovarono nell'altro non uno straniero ma un'anima gemella. Questo si ricorda che l'amore e la compassion non conoscono confini di razza, religione o cultura. Quando apriamo veramente il nostro cuore scopriamo che la umana e universale, e casu, e che la capacità di guarire e la seconda lezione è che la guarigione avviene attraverso la connessione. Sia Thomas che Iana erano profondamente feriti, lui dalla perdita della famiglia, lei dalla distruzione della sua tribù. Tuttavia, in vista di rimanere isolati nel loro dolore, trovarono guarigione nel prendersi cura l'uno dell'altro. Thomas scopre che Iana, a sopravviver, gli di d'uno ragione per vivere.
Iana trovo che insegna a Thomas la tradizione del suo popolo onoro la memoria dei suoi cari perduti, la terza lezione e che il coraggio nastor l'amor. Thomas Riccio tutto la sua sicurezza, la sua libertà, persino la sua vita per salvare una donna che conosceva da poches. Non lo fis per dovere o per gloria, ma perch l'amor che sentiva per Iona glidid una forza che non sapeva di possedere. Questa storia si ricorda che alcuni momenti più della nostra vita possiamo trovare luce aiutando altri. Questa storia vi ha ispirati, condividetela con qualcuno che potrebbe avere bisogno. Iscrivetevi per poi storie che toccano l'anima e trasformano la prospettiva. E ricordate, non siete mai veramente soli se avete il coraggio di aprire il vostro cuore alla prossima.